ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਸਮੇਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡੀਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਆਮ ਗਾਰਸੈਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਸੈਟੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Mother and father came here to the Golden Temple when they were just married in their 20s. And as a child, they told me stories of coming to this beautiful place, a place where not only you could feel its beauty, but you could see its beauty. And it's been a dream of mine to come to the Golden Temple ever since I was a little boy. Today that dream came true. And I want to thank Mr. President and the hosts that I've had here who welcomed me not just as a friend of the Sikh community, of the Punjabi community, but just as a friend of humanity, and who showed me that this place isn't just a sacred spot because of what it represents, not just because of the history of the past, but the way that it makes service and beauty come alive now. ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਿਸਟਰ ਐਰਿਕ ਐਮ ਗੈਰਸਟੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਤਾਇਆ ਔਰ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂਜੇ। ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਸਮੇਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਦਨ ਯੂਕਰੇਨ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। A couple of meetings there. It was frank and honest. I think we need more frank and honest conversations on Capitol Hill, so I was happy to participate in this. We did that as a group, and then I had a one-on-one for a period of time with the President, just he and I in the Oval Office. Let me say this. When I showed up today, my purpose was to express what I believe is the obvious truth, and that is that we must take care of America's needs first. When you talk about America's needs, you have to talk first about our open border. I've been, I believe, in maybe 20-something states over the last several weeks, going around the country, appearing at events with my colleagues, and we're hearing from the American people of all parties and all persuasions in all cities and all states who feel this acutely. They understand the catastrophe at the border is affecting everyone, and it is top of mind for all the American people for that reason. So I brought that issue up repeatedly today in that room and again one-on-one with the President. I think that's our responsibility to bring that up. The other big priority for our country, of course, is the funding of our government. And we have been working in good faith around the clock every single day for months and weeks and over the last several days, quite literally around the clock, to get that job done. We're very optimistic. I hope that the other leaders came out here and told you the same. We believe that we can get to agreement on these issues and prevent a government shutdown, and that's our first responsibility. You also heard, I'm sure, that there was discussion about the supplemental spending package, and I was very clear with the President and all those in the room that the House is actively pursuing and investigating all the various options on that, and we will address that in a timely manner. But again, the first priority of the country is our border and making sure it's secure. I believe the President can take executive authority right now today to change that, and I told him that again today in person, as I've said to him many times, publicly and privately over the last several weeks. It's time for action. It is a catastrophe, and it must stop. And we will get the government funded, and we'll keep working on that. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 780 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਮਿਲਜ਼ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਗ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। We made several announcements publicly at my federal provincial meeting. I specifically spoke to the Ontario Immigration Minister and their he actually didn't show up to that meeting, but their officials were there. And we said quite clearly they need to get their houses in order. We spoke specifically about Ontario that has the largest number of international students. They should have known it. They've had Auditor General reports. I've spoken quite publicly about it. The Immigration Minister himself reached out and tried to organize meetings with the Minister of Education, and they never panned out. Our teams did speak together, and again, as I told your colleague in French, it's beneath me to share text messages with journalists, but the reality is that there was communication. It just was never followed up on. Look, Ontario over the last 3 years in their education system has had over 10,000 asylum claims. That isn't the sign of a healthy system. I don't reproach people for
wanting to exercise their rights and claiming asylum, but it can't be the result of a poor education system. And so that's the reality of what Ontario is facing. I simply pointed it out, and it's something that they need to get in order, and they know it. So there's a bit of bad faith. No, not at all. I mean, obviously private colleges have their responsibility. The private-public relationships and arrangements do have had an exponential jump. You have the Conestogas, the Senecas of the world. They have some of the highest asylum claims in Canada. They're in the top 10, 800 last year. That is totally unacceptable. That spike is alarming, and that spike exists in the public schools as well. They have some work to do in terms of the quality of the education that they provide to these people and the people that they engage to recruit people abroad. So there's responsibility to go around, Catherine. I just think that some of the really, really bad actors are in the private sphere, and those need to be shut down. But there is responsibility across the board, and we're willing to assume it. We just need the provinces in question, in this case Ontario, to assume their responsibility. Well, look, we all have our share of responsibility, but there's a bit of, colleges are coming in and pleading excellence. They're now pleading innocence. They're now at the next step in looking at how they actually need to reform and get their own ships in order. ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। After 8 years of Justin Trudeau and the NDP, housing costs have doubled across Canada. In fact, the average rent has doubled, the average mortgage payment has more than doubled, the needed down payment for the average home has doubled. Justin Trudeau has inflated the cost of everything by printing $600 billion of cash, causing inflation, which bumps up interest rates and now forces Canadians into the prospect of losing their homes. 2 million people line up at food banks in images that are reminiscent of the Great Depression after 8 years of Trudeau's taxes and inflationary policies. Yesterday, he joined with NDP Premier from BC, who is probably the worst housing record of any politician on earth. Literally, look at the prices. Vancouver is now the 3rd most expensive housing market in the world, comparing median income to median house prices. Check it on demographia.ca for yourself. This is because Justin Trudeau and the NDP have printed cash to inflate costs, and they've blocked construction by preventing people to build through bureaucracy and taxes. This, by the way, has been very good for land speculators, because if you are one of the lucky few billionaires that own plots of land that are zoned and permitted to build on, your land is artificially inflated by the fact that you have no competition, because all the other places that competitors would build are blocked off by local government gatekeepers. Great for the very rich. Thank you very much to the NDP and Liberal Socialists for stuffing the pockets and the faces of the billionaires while screwing over the middle class and causing, for the first time in Canadian history, that young working class kids and immigrants cannot even afford the prospect of ever owning a home. It now takes 25 years to save up for a down payment. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ BC ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮਸ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸਕੈਜੂਅਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। But many times Surrey has been treated like a second-class citizen, especially when it comes to things like healthcare and things like portables in our education system. And this is what needs to change. We are going to make sure that all of the kids that can be are going to be into our schools themselves.
We will increase class size, but we are going to make sure that we maintain the number of teachers per student, the student per teacher ratio, so that the kids are receiving the educational services they need. But by moving them into the schools, into the classrooms, it will eliminate this portable experience. When I went to high school many years ago in Prince George, there was a new school that was being built, and I actually was on shift, and I experienced what that's like. And I got to tell you, it sucks. It's not a great environment for kids. It's not a great environment for learning. However, if you had to do it on a short-term basis because you've got a construction, that's sort of understandable. But to see that as becoming the new normal for the community, I think is just wrong. Every kid in our province needs to be able to go to school in a great school where they're able to learn, and not in a portable, and in a place where the schoolyard's not full of portables. In Surrey and in the Fraser Valley, we have created almost 10,000 student spaces. Now that would have been enough to resolve the portable issue had we had typical population growth in these regions, but we haven't. We have had 30-year highs in population growth in British Columbia. In the last 2 years, just for scale, we added 500,000 people to the province in the MSP program, which is one of the numbers we can track quite closely. And that doesn't even include all the temporary residents who might be using private insurance as well. We've got $4.2 billion going into building and seismically upgrading schools in our province so that every kid has a decent place to learn. And interestingly and importantly is Mr. Rustad, who stood up in response to the budget and opposed that spending. Now, I don't understand how you get rid of portables if you're not spending the money to build schools. Time is of the essence. We can't wait any longer. We are falling behind as our city continues to grow between 1,200 and 1,500 people each and every month. The provincial government and the federal government need to step up and provide us with some funding so that we can get more schools built, more hospitals, better transit, better infrastructure in Surrey. We have a lot of new people moving to Surrey each and every month. We need the help from the provincial government and the federal government now. BC ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਰ $17.40 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਅਸਟ ਪੇਡ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ, ਗਰੋਸਰੀ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। This is obviously good news. Increases to the minimum wage are always a good thing for workers who are really struggling to get by. The living wage for Metro Vancouver is now $25.68 an hour. So that $8 gap works out over the course of a year to be about $15,000 that a worker needs to find in order to be able to pay for rent and food and basic essentials. Right now, every single cost is increasing. And it is so unsustainable as it is right now. And inflation itself is unexpected. We don't know what inflation is going to be in any given year. How is it that businesses are going to be able to plan? It was about middle of the pack. We certainly the highest in Canada, but we certainly weren't lowest. As we saw during the epidemic, inflation rates were, in the upper 7.8, 7.9, 8% range. I think that it's always worthwhile for government to have some flexibility, the ability to have a look at what the CPI rate is and to make a decision based on all the other pressures that British Columbians might be seeing in a given year. ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
सो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ब्रेविंग एंड वीविंग आवर आइडेंटिटीज़। सो वो है हमारा नाम, और हम दोनों मिल के हमारे बस कहानियाँ हम सुनाते हैं कि हम कहाँ से हैं, हम कैसे यहाँ आए हैं, और हमारी कहानियों से हमने क्या, हमारी आइडेंटिटी कैसे लिंक्ड है ये कहानियों से। कहानियाँ बोलते बोलते हम कहानियाँ की सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि इतना सिमिलर है हम दोनों, और हमारे सेरेमनी, वो भी सेरेमनी करते हैं, हम भी सेरेमनीज़ करते हैं। मैं तो हिंदू हूँ, so इतने सेरेमनी, और उनका कहानियों से, उनका वो सन से, पानी से, वो अग्नि से, ये सब मिलजुल के वो रहते हैं। हम भी ऐसा ही रहते हैं, और हमारा सेरेमनी भी ऐसा ही होता है। I think it is important that we as the Palestinian community understand our role when it comes to reconciliation, and how we can take an active role towards understanding the history of this country. And I think it starts with getting to know the communities that you live with and interact with, and you're part of. For me, one of the best things that I've done in the last 5 years is to visit indigenous communities and sit with them and eat with them and learn with them. And through those conversations, I have come to learn about their histories, their struggles, their resiliency, and also to start to connect some of those stories with mine. It's an important part of our treaty relationship. So when people come to Canada, there's all these treaties, historic treaties, that they are now picking up the responsibilities of as well, whether or not they knew it. And so I think sometimes the role of Indigenous people is actually to remind people that these treaties exist and that we haven't forgotten them. And so we're really happy to bring more people into that treaty relationship and talk about what that means and what the responsibilities are. ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਸਮੇਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।